Okay. Let's continue with the cytoskeleton structures. One of the structures we already have studied, that is the flagellum or cilium. Flagellum has a central sheath with a pair of microtubules being connected, surrounded by 9 doublets. Like this, 9 doublets. All these are connected to the central sheath with a radial spoke, like this, and they are interconnected by links or linkers, and this is plasma membrane. So you have 9 plus 2 array in case of flagella. So these are all microtubules. There are 20 microtubules in a flagellum, and this is confined to the filament part of flagellum. Basal body does not have this kind of structure. Another cytoskeleton is the centrosome. Centrosome is present only in case of animals. Okay. Flagellum is not present in plants or in animals. Flagellum or cilia are not present in animals or plants. Some gametes will have that, but apart from that, bacterial cells have got the filament. Cilia are present in some protozoans, but centrosome is present in all the animal cells, particularly helping in the process of cell division. Okay. And this centrosome is having 2 parts. One is the centriole, 2 centrioles that are arranged perpendicular to each other, surrounded by a matrix. So this is called centrosome. So centrosome contains 2 cylindrical structures, the centrioles. They are surrounded by pericentriolar matrix. So this is the matrix. Matrix plus centrioles together forming centrosome. And they are made of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. Here also 9 are there, no? 9 doublets are there. Here also 9 tubules are there. And each fiber is triplet. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ you will see triplet ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. Here is doublet, here is triplet. So there will be 9 triplets. This way, there will be 9 triplets. This is the difference between the two. So each peripheral fibril is triplet. Adjacent triplets are linked by linkers. Central part of the centriole is also proteinaceous. This is central hub, which is connected with the tubules. This is central hub. Central connected with the tubules of peripheral triplets by radial spokes. These are radial spokes. This way, made up of proteins. And centrioles form the basal body andre nodiliga ಈಗ ಇದು plasma membrane of the centrosome ಇದೆ gelatinous matrix ಇದು matrix ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಉಂಟು. Look at this now. Now what major difference you find here between these two? Here 9 doublets, here 9 triplets. There is no central pair of microtubules. Only peripheral microtubules are there. So no central tubules. So this array is called 9 plus 0 array. 9 plus 0 array.
Right. So here the total number of microtubules is 20 and here is 27. Total number of microtubules. Rest are almost the same. And it is told that it is present in basal body. In basal body, if you consider this bacterial cell, this is basal body. This is filament. This is basal body. This basal body has this configuration. This filament has this configuration. That's the difference. So, basal body is made of centrosome. Filament is made of this 9+2 array of the microtubules. Doublets and triplets. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. So 9 triplets are there here. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ 9 triplets. ಇದು perpendicularly arranged centrioles. Yeah, centrioles. This is centriolar matrix. So these are present in animal cells. Any question? The main job of centrioles is to help in cell division. ಹಾಗಾಗಿ these also act as the cytoskeleton structures. ಉಳಿದದ್ದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Finally moving on to the major part of the cell, the nucleus. Nucleus was first time discovered by Robert Brown in 1831 and the nucleus mainly has chromatin. This is nucleus. Nucleus has got lots of ropes, threads. Threads are called chromatins. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ chromatin ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ chromosome ಇದೆ. What is the difference between this chromatin and chromosome? Chromosome ಅಂದ್ರೆ chromatin ನೇ but condensed. Condensed ಅಂದ್ರೆ shortened ಅಂತ. Comes into a particular shape. ಹಾಗಾದ್ರೆ the DNA in the inactive stage, DNA in the nucleus in the inactive stage will be present as chromatin. In the active stage, that means during the cell division, it becomes condensed and forms chromosome. ಹಾಗಾಗಿ the word chromosome is used for condensed form of chromatin. Chromatin ನಲ್ಲೂ ಕ್ರೋಮೋ ಉಂಟು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕ್ರೋಮೋ ಉಂಟು. ಏನು ಕ್ರೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ? Chromo refers to what? Chromo refers to color. Chromo refers to color. ಹಾಗಾಗಿ this is naturally a colored substance. Chromatin or chromosome are naturally the colored substances. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೋಗುವ. Chromatin was first time observed by Fleming. The interphase nucleus and the interphase are resting phases. Inactive phase. In the inactive phase, it is chromatin, and there will be nuclear matrix or one or more nucleoli. And there, suppose this is the nucleus, there will be chromatin, one or more nucleolus, and this is the nucleolar matrix. This nucleolar matrix is called karyoplasm or nucleoplasm. Karyoplasm or nucleoplasm. The same, which is also called a nuclear matrix. Cytoplasm is equal to nucleoplasm. Cytoplasm inside the nucleus is called nucleoplasm or karyoplasm. The nuclear envelope, this one, nuclear envelope is having two parallel membranes. This is one membrane, this is another membrane. It has two parallel membranes.
with the perinuclear space. This is perinuclear space. Perinuclear space. The outer membrane continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes. Not the outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum bearing ribosomes. Thus, this endoplasmic reticulum is called rough. It means to say that smooth is not a continuation of nucleus or nuclear membrane. Then, a number of places nuclear envelope has nuclear pores. See, these are nuclear pores. Nuclear pores. These nuclear pores are the passages through which RNA and proteins will move. And this DNA produces RNA and produces proteins. So all these RNA and DNA will move out through the nuclear pore. DNA does not go. RNA and all proteins will go out into the cytoplasm through nuclear pores. Normally, there is only one nucleus per cell. Sometimes there will be more than one. Some mature cells even lack nucleus. For example, RBCs in animals, sieve tube in the phloem of plants. Sieve tube in the phloem of plants do not contain the nucleus, so they are enucleated cells. The nuclear matrix or the nucleoplasm has nucleolus and chromatin. Nucleoplasm is a site for active rRNA synthesis. Andre all RNA, rRNA, mRNA, rRNA, tRNA. All three are produced in the nucleoplasm. Larger and more numerous nucleoli are present in cells, actively carrying out protein synthesis. Then sometimes the nucleus will have more than one nucleolus. Got it? So these are some of the important explanations on nucleus. This is a nucleus at large. Coming to chromatin. Chromatin. Is this over? Chromatin is just a thread-like structure present in the nucleus, and that chromatin is nothing but a combination of DNA and histone proteins. Histone proteins. It's a combination of DNA and histone proteins. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ chromatin ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ enlarge ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Enlarge ಮಾಡಿದಾಗ what you can notice, all these yellow colored threads are DNA. Okay, yellow colored threads are DNA. ಇಲ್ಲಿ white balls, green balls ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೌದಾ? These white balls are histone proteins. Green balls are also histone proteins. And there are also other non-histone proteins. Non-histone proteins. This is DNA. This is DNA. Okay. But ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾಕೆ it should be associated with histone? Why should it associate with histone? Imagine this is histone. This is histone. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ the DNA will coil around the histone. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ what is the effect? Length of the DNA has come down. ಉದ್ದ ಇದ್ದದ್ದು ಗಿಡ್ಡ ಆಯ್ತು. Packing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This is called packing. Okay, so in eukaryotes the DNA is packed by wrapping around histones. Right? By wrapping around histones. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ 1.6 to 1.8 ಮೀಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ DNA 2.2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಏನೋ in one cell, one nucleus in human body, there is a DNA of the length of 2.2 meters beyond our length. ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ? ನೋಡು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ DNA is packed. How? Histone proteins. Histone ನ ಸುತ್ತ wrap ಮಾಡಿ it is packed, well packed. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. So that is how it is present inside the nucleus. So that is called chromatin. During the different stages of cell division, cell becomes, the chromatin becomes chromosomes. During the cell division, chromatin becomes chromosomes during cell division. Every chromosome ಈಗ ಒಂದು chromosome. This is one chromosome. Every chromosome has a primary construction. Which is also called centromere. Every chromosome has a centromere or a primary construction. Then it will also have a protein complex on the lateral side of the primary construction. That protein complex is called kinetophore. That protein complex is called kinetophore. Got it? Then, based on the position of the centromere, ಈ centromere ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ. It can be present anywhere in the length of the chromosome. ಇದನ್ನು chromatid ಅಂತ ಹೇಳೋದು. This is one chromatid, this is another chromatid. Chromatids are attached to the centromere. ಅದನ್ನ arm ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Arm of the chromosome. So those arms are attached to the centromere. ಈಗ ಇದು chromatids, ಇದು centromere. Okay, this is centromere. This centromere ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. Based on that, there are different types of chromosomes. There are different types of chromosomes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. 4 types of chromosomes. ಏನದು?
Can you make out the difference among the four? Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Andre primary constriction or centromere is present at the exact center, little away, further away, at the extreme end. So this is exactly center. Away from the little, away from the center, much away from the center. This is at the extreme. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So types of chromosomes based on the position of the centromere: metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Again, back. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction. Towards the end of the chromatic, ಎರಡರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು chromatic ನಲ್ಲಿ there will be a secondary constriction. There will be a secondary constriction. Okay, there will be a secondary constriction. Human cell is on. Not that all 46 chromosomes have this. Some 3-4 chromosomes among 23 have got these secondary constrictions. Such chromosomes with the secondary constrictions are called SAT chromosomes or satellite chromosomes. ಹೇಗೆ ಸರ್? SAT chromosomes or satellite chromosomes. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, that fragment is satellite. That chromosome with satellite is satellite chromosome or SAT chromosome. So these are the various details of nucleus and chromosomes. So ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, chromatic, chromosome. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ finally coming to minute cell organelles called microbodies. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋ. Microbodies are the very small cell organelles which are in the form of vesicles. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೆಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So these are the microbodies and some of them will have enzymes and are present in both plants and animal cells. We have the example ತುಂಬಾ ನಾಲ್ಕು types of microbodies are there. Names are not given. ನಿಮಗೆ there is a photosynthesis ನಲ್ಲಿ we had studied a process called photorespiration. Do you remember photorespiration? Photorespiration is because of one of the microbodies called peroxisome. One of the microbodies called peroxisome.
ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ 3-4 ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಟು. With this, chapter is over. Cell is over. Any question? ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. Now moving on to next chapter, that is cell cycle. Speed ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಗಿಸುದೇ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪುನಃ ನೀಟಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ವೈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಸೈಕೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ grown to this level with trillions and trillions of cells in the body. ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಲ್ should be there in all the cells from top to bottom. So how this equal distribution of the contents of the zygote is done? That is with the help of cell division. One. So for equal distribution of contents, cell division should be there. One. Second, human beings nalli zygote had 46 chromosomes, and each cell of the human body will also have 46 chromosomes. Again, it is because of mitosis. Parents will have 46 chromosomes. The children will also have 46 chromosomes. This maintenance of the chromosome number will also be because of cell division. Hagagi, entire life process is in a balanced way is because of the process called cell division. This cell division mainly involves something called cell cycle. Cell cycle. Cell cycle will have two phases. One is interphase. Another is M phase. Interphase will have three phases: G1 phase, S phase, G2 phase. M phase will have again two phases: the karyokinesis and cytokinesis. Again, what is the cell cycle? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ G1 phase of one cycle, one phase to the G1 phase of the other phase is called cell cycle. So sequence of events from which a cell duplicates its genome. It duplicates its genome. Duplication genome andre DNA. A genome andre
DNA. Duplication of DNA ಅಂತಂದ್ರೆ DNA undergoing Xerox process. It is getting Xeroxed. Xeroxing is a duplication. ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 46 ಇದ್ದದ್ದು ಪುನಃ 46 ಆಗ್ತದೆ. This is duplication. ಅದೆಲ್ಲಿ ಆಗೋದು S phase ನಲ್ಲಿ. So events by which a cell duplicates the genome synthesizes other constituents ಅಂದ್ರೆ all the cell organelles. All cell organelles are synthesized and eventually divides into two cells. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು 46 ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 46 ಹೋಯಿತು. ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ some of these organelles will also be distributed. So all these events will be together called cell cycle. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ from one M phase to another M phase through interphase. This is also called cell cycle. Even from one M phase to another M phase is called cell cycle. Okay. ಅದು M ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಖಾಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ is a continuous process, but DNA synthesis occurs only during specific stage in the cell cycle. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, why should a cell divide? Why should a cell divide? A cell will be produced. Okay, a cell will be produced. It will have nucleus. ಇವಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೂ nuclear space ಗೂ there will be a balance. When this cell grows, increase in size, nucleus ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡು. What is the imbalance being created? Cytoplasmic space is more than the nuclear space. That should not happen. So to compensate this, to balance this, the cell will divide. No, there will be no imbalance being synthesized or occurring. This is very the cell cycle will vary from one to another. ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 23 hours is interphase, 1 hour is M phase. Okay, so ಇಲ್ಲಿ totally 24 hours phase. ಇಡೀ cell cycle involves 24 hours, but an yeast cell finishes off this cell cycle in 90 minutes or in 1.5 hours. A bacterial cell will finish off in just 20 minutes. Sorry, just a difference. So a complex organism takes more time. Simple organisms take less time to divide. So undergo cell. Let's go through each phase one by one fast. To begin with interphase. Interphase is also called the resting phase. Why resting phase? Resting in the molecular. It is a preparatory phase for M phase. M phase ke ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Cell contents, the chromosomes, enzymes, proteins, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, all of them will be kept ready in the resting phase. Okay, it is a time during which a cell prepares for division by undergoing growth
as well as replication, that is duplication in the nucleus. So all those things will happen in the resting phase. And the interphase involves 3 phases. G1 phase. What happens in G1 phase? G1, yes, G2. G1 is the gap 1 phase, gap 1 phase. At the micro level, G1 phase is the preparatory step for S phase. Preparatory step for S phase. So it corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. During this, metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. So ಇಲ್ಲಿ replication ಆಗೋದಿಲ್ಲ, replication ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ G1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? All the necessary enzymes needed for replication will be produced here. ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಉಂಟು, ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. S is referring to synthetic phase. Synthesis of what? Synthesis of DNA. Synthesis of DNA. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ means look at this. Consider human beings. Now human cell is in S phase. Particularly this is happening in the nucleus. Nucleus nalli before S phase ಎಷ್ಟು chromosomes untu? 46 chromosomes untu. I will enlarge one chromosome. 46 chromosomes untu. Intadu 46 untu anta tilkolli. Now all these 46 chromosomes undergo replication ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಪಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಕಾಪಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಪಿ. ಇದು ಕಾಪಿ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಓದಿ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 46 ಆಗಿದೆ. replication ಆಗಿರುತ್ತದೆ, but chromosomes do not double, only DNA doubles. ನೋಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು? ಒಂದೇ. ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು? ಒಂದೇ. ವೈ? because there is only one centromere. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಂದೇ, ಆಗಲೂ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ? DNA ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಬಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. G1 ನಲ್ಲೂ 46 ಇತ್ತು, S ನಲ್ಲೂ 46 ಉಂಟು, G2 ನಲ್ಲೂ 46. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ. Here also it was deployed, here also it is deployed, here also it is deployed. But what has got doubled? Here it was 2C, here also it was 2C, now here it becomes 4C. Only DNA has become doubled. This is very, very important point that you must remember. Hence, after the S phase, there is no doubling of chromosomes. Instead, there is doubling of only DNA. So each chromosome
will have double the number of DNA attached to a single common centromere. Here, thus in S phase, the DNA has got doubled. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ G1 ನಲ್ಲಿ 25 ಇದ್ರೆ G2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, DNA ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G2 phase. ಇವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ the DNA has got replicated. DNA replication, chromosomal replication ಅಲ್ಲ, DNA replication has taken place. Now in G2, proteins are synthesized for ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G2 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ G2 is what? G2 is a preparatory step for M phase. G1 is a preparatory step for S phase. G2 is a preparatory step for M phase. Cytokinesis, karyokinesis ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ will be captured in G2 phase. Proteins are synthesized in preparation for M phase. Some cells that do not divide further and exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು, ಈಗ ಬೇಡ. quiescent G0 ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate. ಅದು G2 G0 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ. ಈಗ G2 ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? All the necessary substrates needed for M phase are synthesized in G2 phase. ಸರಿ, ಈಗ G2 phase ಮುಗಿಯಿತು. In animal cells, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole also duplicates in the cytoplasm. ಇದು animal cells ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? S phase ನಲ್ಲಿ replication of DNA plus duplication of centrioles. ಎಲ್ಲಿ? animal cells ನಲ್ಲಿ. ಅದು addition. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ centrioles ಇಲ್ಲಲ್ಲ. They are present in all animals. ಹಾಗಾಗಿ in animal cells additional change happening is duplication of centrioles. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು centriole ಇತ್ತು, S phase ನಂತರ ಎರಡಾಯಿತು, has got duplicated. ಬರೀಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some cells in adult animals do not appear to exhibit division, for example heart cells, and many other cells divide occasionally as needed to replace the cells that have been lost because of injury or cell death, apoptosis. In animals, mitosis is seen only in the diploid somatic cells. Plants show mitosis in both haploid and diploid cells. In animals, mitosis is only in vegetative cells, gametic cells. In plants, mitosis is present in both haploid stage. Mitosis divisions occur in haploid and diploid cells. They have studied ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ alternation of generation. Alternation of generation is absent in animals. It is present in plants. Sporophytic phase, gametophytic phase. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಉಂಟು. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು because of meiosis. ಓನಾದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So that is what it means here. Coming to M phase. M phase involves cytokinesis and karyokinesis. Karyokinesis occurs in 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, karyokinesis in 4 stages. ಇವಾಗ by this time ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ? G1, S, G2 ಮುಗಿದಾಗಿದೆ. G2 ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿಗೆ? prophase or karyokinesis. What happens in prophase? Chromatin material condenses to form compact chromosome. ನೋಡಿ, ಆಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. Chromatin was ಹಗ್ಗ, chromosome is a condensed part. ಇವಾಗ prophase ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ chromatin ಇತ್ತು. ನಾವು prophase ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ it condenses into chromosomes. So condensation takes place. That is a very important word for prophase. Prophase ನಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. Condensation of chromatin into chromosome. Chromosomes with 2 chromatids at centromere. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೋಡಿ ಇದು. 2 chromatids. This is one chromatid, this is another chromatid. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. Movement of centrioles to the opposite poles of the cell. Movement of centrioles to the opposite poles. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ these centrioles move to the poles. Centrioles move to the poles. Initiation of the assembly of mitotic spindle. ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. So at the end of prophase, most of the cell contents like Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear membrane. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು? ಇವಾಗ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೋಯ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಇಷ್ಟೇ. At the end of prophase ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ನೋಡಿ, prophase ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. This is end of the prophase. This is the end of the prophase. Next, complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the mitosis. Hence, the chromosomes are spread throughout the triglyceride. All spread agide chromosomes. During the metaphase, condensation gets completed. It will perfect condense agide. Spindle fibers attach the kinetochore. Ellige nodi iga illi nodi, the spindle fibers attach to the kinetochore. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು.
ಅದಿಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. All the chromosomes is important. Equator comes to life at the equator. Metaphase ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. All chromosomes lie at the equator forming metaphase plate. ಅದು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕುಂಟು, ನೀವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕುಂಟು. ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಇದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಲ್ 46 chromosomes will be arranged along the same line. This is called metaphase plate. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. This is metaphase. ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ, ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the point that you are supposed to mention in prophase is condensation of chromatin. In metaphase is the arrangement of chromosomes along the equator to form metaphase plate. This is ಹೇಳಲೇಬೇಕು. Third, anaphase. This is metaphase. This is anaphase. Anaphase ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಇದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸಪರೇಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒಂಥರ ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಪ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಇದು ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೋರ್ಸೆ ಬೋಲು ಅಂತ ಈಚೆಯಿಂದ ಸೆಳಿತಾರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ. ಪಾಪ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡಾಯ್ತು. ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡಾಯ್ತು. ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2. ಈಗ ಎಷ್ಟುಂಟು? ಓಡಿಲ್ಲ, 2 ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈಗ DNA ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, DNA ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎನಾಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಎನಾಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Move to opposite poles. Finally coming to telophase. Telophase ಗೆ ಆಗುವಾಗ this will reach here, the other two will reach the other side. The chromosomes that have reached the respective poles decondense into chromatin. These also decondense into chromatin.
and lose their individuality, thus their identity is lost. Chromatin material tends to collect in a mass nuclear envelope assembles. Not a nuclear envelope. ಎಷ್ಟು nuclei ಆಯ್ತೀಗ? 2 nuclei are formed. This is karyokinesis. How many was there in the beginning? 1. How is now? 2. So nuclei have been divided. That is called karyokinesis. ಎಷ್ಟು chromosomes ಇತ್ತು? 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 2. So equal distribution of chromosomes. Nucleus, Golgi complex, the endoplasmic reticulum all get reformed in the telophase. ಒಂದೇ ಸೆಲ್, ಈಗ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ 4, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ 4 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆದ 2 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, 2 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ವಿಶೇಷ. So this is equal distribution of chromosomes. Parental cell allu 2 ittu, the 2 daughter nuclei also get 2 each. So there is no increase in the number of chromosomes. This is called karyokinesis. Followed by cytokinesis. Cytokinesis is a division of one cell into 2, which occurs in different ways in plant cell and animal cells. This is the plant cell, this is the animal cell. The 2 nuclei are there at the end of telophase. 2 nuclei which have been produced, alva. Telophase agide. Now it should be followed by cytokinesis. Not in plant animal cell, a furrow in the plasma membrane is formed. Not a furrow is formed in the plasma membrane. Yake plasma membrane? Cell wall in animal cell. Animals do not have cell wall. Plasma membrane is formed, which gradually deepens and ultimately joins in the center. Idu ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ultimately ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ cytokinesis? outer to inner, outer to inner. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In plant cells, in the center a cell plate is produced. Wall formation starts in the center of the cell and that is called a cell plate. So a cell plate is produced in the center. Now that cell plate will stretch to the outer side. ಇಲ್ಲಿ outer to inner, ಇಲ್ಲಿ inner to outer. ಹಾಗಾಗಿ ultimately that cell plate stretches to the periphery and finally produces a complete wall. ಮೊನ್ನೆ middle lamella ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. Now this becomes middle lamella and it is calcium peptide. Formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate that represents middle lamella. This is cell plate and is middle lamella. At the time of cytoplasmic division,
Organelles like mitochondria, plastids are distributed between the two daughter cells. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. In which organ takes place? In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, multinucleate condition. ಈಗ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಳಿದಿಲ್ವಾ? So it is multinucleate condition. Arises leading to the formation of syncytium. Syncytium ಅಂತಂದ್ರೆ one cell with many nuclei. One cell with many nuclei. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ನ ನೀರು is a syncytium. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕುಡಿಯುವುದು? ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿಹಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೇಶ ಸ್ಥಳ ಇದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದುಡ್ಡು ತಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ, ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತೇವಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋವಾರ್. ಬಯೋವಾರ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೀನಾವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋವಾರ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಯಾರು ಡೈಯಿಂಗ್? ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ we are all kept in dark. Only some entities are making minting money, exploiting the papa category of people. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು, ಈಗ ಬೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ತಂದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ has broken this network. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'm not talking negatively. ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ನೋಡಿ, BBMPಯ ಅಲ್ಲಿಯ MP ತೇಜಸ್ವಿ, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2-3 ಜನ MLA ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ದಂಧೆ. ಪಾಪದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ MLA ರಾತ್ರಿ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಟು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಂಧೆಗಳು. ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್? ಯಾರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So next class we will finish our meiosis. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರ? 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.